ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, $24 ਪਲੱਸ ਟੈਕਸਿਸ ਫॉर ਅ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ। weather is fantastic, really. Basically we are in summers, but actually summers the feeling aa rahi. Everywhere there is a greenery, you can really enjoy the nature here. Let's see what we see further. These are the activities which you enjoy here. देखो ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਟੇਬਲਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆ। I think it is closed now, but can't. Wild wetlands splash and pool, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਲ ਐਂਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਵੀ ਆ, ਮਿਨੀ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ। ਆਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਵਿਦ ਮੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਦਿਖਾਉਣਾ। We are going through vegetation and then we will see Heart Lake. बहुत ही ज़्यादा प्यारी vegetation देखो। इतने activities करवाते हैं ये। इस करके इन्हों इस तरीके ने build किया गया। और आपा बस just we have arrived here Heart Lake. This is Heart Lake. Wow, what a beauty. See here. वो देखो एक्टिविटीज कर रहे हैं और एक्टिविटीज वास्ते ही बनाया हुआ है सारा। If you want to enjoy these activities, then you must visit Heart Lake. And this is tree top trekking. In tree top trekking ਕਹਿੰਦੇ ਆ। I will show you. ਇਹ zip line ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। If you want to take the advantage or just avail the facility of zip line, it is also available here. ਇਹ ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਨੂੰ। Yeah.
this is place where we can do boating, kayaking or canoeing. Wow.